This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Ashine Ali and let's have a look at the headlines first. Government justifies fuel price hike and reveals plan for a common formula. Government pursues IMF Rapid Financing while opposition remains skeptical. News in detail. Sri Lanka has requested the International Monetary Fund for Rapid Financing Instrument support, and the IMF has assured an expedited process. The IMF is considering the special request despite it being outside the standard circumstances for the issuance of an RFI. Last week, the central bank suspended repayment of foreign debt pending a restructure as Sri Lanka seeks $3 billion from multiple sources, including the IMF, the World Bank and India to stave off crisis. The devastating financial crisis has come as the effects of COVID-19 and rising fuel prices exacerbate mismanaged government finances. Fuel, power, food and medicine have been running low for weeks, sparking protests against the current administration. The delegation headed by Finance Minister Ali Sabri began formal talks with the IMF in Washington, D.C. on Monday for a program the government hopes will top up its reserves and attract bridge financing to pay for essential imports of fuel, food and medicines. The International Monetary Fund will consider providing quick financial assistance to Sri Lanka following representations by India. The Finance Ministry communicates that the IMF has informed Minister Sabri that India had also made representations on behalf of Sri Lanka for a rapid financing instrument. The Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman, and the top-level Indian economic delegation met with the Finance Minister Ali Sabri at the IMF headquarters, Washington, D.C. on the 18th of April. Minister Sitharaman has assured Minister Ali Sabri of India's full support to Sri Lanka on move forward and has emphasized India's commitment to strengthen the development of Sri Lankan economy and to the deepening of bond between the two nations as they move forward together. The Finance Minister of India has also affirmed that India will fully support Sri Lanka's deliberations with the IMF, especially on the request made for expediting an extended fund facility. With the fuel price hike of last midnight, newly appointed Minister of Power and Energy, Kanchana Wijesekara, had to explain the reasons behind the decision. Minister Wijesekara, speaking in the Parliament this morning, said that both the CEPETCO and Lanka IOC working towards following a common fuel price formula in the future. එනිසා මේ මිල වැඩි කිරීමත් සමග තවමත් අපිට තියෙනවා රුපියල් මිලියන 327ක පාඩුවක් විශේෂයෙන්ම ඩීසල් මිල සහ භූමි තෙල් මිල කියන එක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නේ විශාල වශයෙන් වැඩි කරන්න එපා කියන එක. නමුත් අපි පිළිගන්නවා මේ වැඩි කිරීම තුලින් අසාධාරණයට පත් වෙලා තියෙනවා බොහෝ දෙනෙක් ඒ තුලින් තමන්ගේ ජීවන කටයුතු කර ගැනීම නොහැකි තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ගරු කතානායකතුමනි අපි මේ තීන්දුව තීරණ නොගත්තොත් විශේෂයෙන් මේ ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වයක් එක්ක ලෝක වෙළඳ පොලේ පවතින තෙල් මිල ඒකම වගේම ඩොලරයේ මිල කියන දෙක සංසන්දනය කළ බැලුවම විශේෂම මේ රටේ අකණ්ඩව විදුලි බලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා නම් ඉදිරියේදී අපි මේ වැඩපිළිවෙලට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් දැන් පවතින පැය 3 විදුලි කප්පාදුව ඒ ආකාරයෙන්ම හරි පවත්වාගෙන යන්න නම් අපි දිගින් දිගටම තෙල් ඇණවුම් කළ යුතුයි. තෙල් ඇණවුම් කිරීම සඳහා අපිට මුදල් තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා මේ පියවර අකමැත්තෙන් වුණත් අපිට කරන්න සිදුවෙච්ච කාර්යයක්. හිඟයකින් තොරව තෙල් ලබා දීම අපේ ප්‍රමුඛතාවයක්. අපි මිල පිළිබඳව අපි ඉදිරියේදී ගන්න පුළුවන් හැම අවස්ථාවකදීම අඩු කරන්න පුළුවන් හැම අවස්ථාවෙම අපිට අඩු කරන්න කටයුතු කරනවා. IOC සමාගමත් එක්කත් අපි ඊයේ සාකච්ඡා කරා. IOC සමාගමත් එක්ක අපි එකඟතාවයකට ආවා. අපි දෙගොල්ලොම එකම මිල සූත්‍රයක මිල සැලසුමක ඉදිරියේදී අපි කටයුතු කරන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා ඉදිරියේදී මිල සූත්‍රයක් අනුව මේ කටයුතු ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන එකත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා කියන එකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා.
Another controversial issue of the plan by the national courier Sri Lankan Airlines to expand its fleet was also discussed in Parliament today. State Minister of Tourism D.V. Chanika responded to a statement by former Prime Minister Ranil Wickremesinghe at Parliament this morning. ඒ වගේම කතානායකතුමනි ඉතිහාසයේ ඉඳන් තිබ්බ ලීස් amount අපි ඩොලර් මිලියන 25 ඒ සමාගම් එක සාකච්ඡා කරලා අඩු කරගෙන තියෙනවා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 8250 අපි ලීස් වලින් විතරක් කෝටි 825ක් අපි ලීස් වලින් විතරක් ගරු කතානායකතුමනි අඩු කරගෙන තියෙනවා ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට අපි පෙට්‍රෝලියම් එකට කලින් සල්ලි දීලා තමයි තෙල් ටික ගෙන්න ගන්න. අපි දැන් මාස 8ක් තිස්සේ එක දිගට එක රුපියලක් රජයෙන් ගන්න නැහැ. විශේෂයෙන්ම රජයෙන් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තනියෙන් සස්ටේන් වෙන්න ඕන තනියෙන් දුවන්න ඕන. එක රුපියලක්වත් දෙන්න එක. හැබැයි අපි මේ වෙද්දි අවුරුදු 16කට පස්සේ පළවෙනි වතාවට පළවෙනි කාර්තුව අපි ගුවන් සේවාවේ භාෂාවෙන් ගත්තොත් හතරවෙනි කාර්තුව හතරවෙනි කාර්තුව පළවෙනි වතාවට ඩොලර් මිලියන 1.7ක අපි ලාභයක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම තව අවුරුදු 3ක් යනකොට අපේ මේ ෆ්ලීට් එකේ 24 එනුත් 12ක් ආපස්සට අපිට යවන්න වෙනවා. 12කුත් ආපස්සට යවන්න වෙනවා. මේව රීප්ලේස්මන්ට්. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට තමයි පළවෙනි එක අපිට යවන්න තියෙන්නේ. 24 23කට අඩු වෙනවා. ඊට මාස 4කට පස්සේ තව එකක් අපිට යවන්න තියෙනවා. වයිට් බොඩි 12න් 8ක්ම අවුරුදු 3ක් ඇතුළත අපිට ආපහු යවන්න වෙනවා. නැරෝ බොඩි 4කුත් අපිට යවන්න වෙනවා. ඒ යවන ඒවට රිප්ලේස්මන්ට් එක තමයි අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කෝප් කමිටුව විදිහට ශ්‍රී ලංකන් ආයතනය කැඳවලා ඒ අයගේ වැය තත්ත්වය පිළිබඳව බරපතල සාකච්ඡාවක් කරලා තියෙනවා. ඒ මේ ගරු සභාවටත් අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ දිනවල ආරංචියක් තියෙනවා නැවත ෆ්ලයිට්ස් 21ක් ගැනීම සඳහා ඒ අය ඉදිරිපත් වෙනවයි කියලා. මේ පිළිබඳව විගණකාධිපතිතුමත් මමත් අද උදෑසන කතා කරා. ඒ අනුව අද හෙට අපි කෝප් කමිටුවට කැඳවන්න තීරණය කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් ආයතනය මේ සම්බන්ධව විස්තර ලබා ගැනීමට. ඊට පසුව මේ ගරු සභාවට ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් While the government is positive that the International Monetary Fund will consider providing rapid financial assistance to Sri Lanka, Samagi Janabalawege parliamentarian Dr. Harsha De Silva told the parliament that the IMF will not consider such a move. He explained to the parliament that the only positive effort at the discussion was India's involvement in requesting the IMF to consider the request. දැන් සබ්රි ඇමතිවරයා IMF එකට ගිහිල්ලා ඉල්ලුවා rapid financing instrument එකක් කියලා. ඒක IMF නීතිය යටතේ ලංකාවට මේ අවස්ථාවේ දෙන්න බෑ. අන්තිමට නිර්මලා සීතාරාම් කියන ඉන්දියාවේ මුදල් ඇමතිවරිය ඒ සාකච්ඡාවට ඇවිල්ලා ඒ මේසේ වාඩි වෙලා IMF එකට කියනවා ශ්‍රී ලංකාවට උදව් කරන්න කියලා. හරි ඒකයි මෙතන වෙන්නේ. මොකද අපේ මිනිස්සුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ සාකච්ඡාවේ එක දෙයක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එක අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහෙම කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා කරුණාකරලා කල්පනා කරලා බලන්න අවස්ථාවට උචිතව වැඩ කරන්න ඕනේ. Stay tuned for more news right after this commercial break. Welcome back after the break. Opposition MP Dr. Harsha De Silva also claimed that the Speaker prevented due legal opportunities for the opposition to intervene in the government's decision-making process. The parliamentarian pointed out that this suppression of opposition involvement contributed to the breakdown of the country's economy. දැන් අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියාල මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවට ලැබිය යුතු බලය ලැබුණ නැහැ කියලා මුදල් පිළිබඳව අපිට 148න් ලැබිච්ච. මම ඔබතුමාට එකක් මතක් කරනවා. මේ ස්ථාවර නියෝගවල තියෙනවා 121.
රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව. මේක තියෙනවා සභාපතිවරයා විරුද්ධ පාර්ශවයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විය යුත්තේ කියලා තියෙනවා. හර්ෂද සිල්වා කියන පුද්ගලයාගේ නම විරුද්ධ පාර්ශවයෙන් මේ මුදල් මණ්ඩලයට යෝජනා කරා සභාපති හැටියට. ඔබතුමා මේ ස්ටෑන්ඩිං ඕඩර් සස්පෙන්ඩ් කරලා මේ ස්ටෑන්ඩිං ඕඩර්ස් එකේ තියෙන 121 දෙන්න බෑ කියලා රජයේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ට ඇමතිවරයෙක්ට ඒක ලබා දුන්නා. එදා අපි දිගින් දිගටම මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කරා. මේ මුළු සභාවම දන්නවා, මේ මුළු රටම දන්නවා. 2020 නොවැම්බර් මාසේ 19 වෙනිදා ඉඳලා අපි ඉදිරිපත් කරා මේ කළ යුතු දේ මොකද්ද කියලා. IMF එකට යන්න කියලා කට කැඩෙනකන් කිව්වා. මම හිතන්නේ 100 පාරකට වඩා කියලා තිබ්බා. හැබැයි ඒක බාරගත්තේ නෑ ගරු කතානායකතුමා. දැන් ජනාධිපතිතුමා කියනවා ඔව් අපි ඒක කලින් කරා නම් හොඳයි කියලා. ඇයි එහෙනම් කතානායකතුමා ඔබ මේ ස්ථාවර නියෝග වලට එහාට ගිහිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබිච්ච බලය උදුරගත්තේ? ඇයි ඔබ ඒක උදුරගත්තේ? අපිට තිබ්බනම් ඒක අපිට අවස්ථාවක් තිබුණා කතානායකතුමා අපේ මත ඉදිරිපත් කරන්න. අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපිට ව්‍යවස්ථාවෙන් දීලා තිබිච්ච අවස්ථාවත් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හරහා උදුරගත්තා. The Purchasing Managers Index compiled by the CBSL shows that in March the country's manufacturing and services activities expanded. The CBSL reports that the manufacturing PMI following the seasonal pattern in manufacturing activities increased on a month-on-month basis to an index value of 57.8. This increase was mainly attributable to the improvements observed in production, new orders and employment sub-indices following the seasonal demand. The increase observed in new orders and production sub-indices, particularly in the manufacture of textiles and apparel sector, was due to cover-up arrangements ahead of the seasonal holidays. Though new orders in the manufacture of food and beverage sector, it increased in March 2022, catering to the New Year demand. Production and stock of purchases related to the same remain subdued, mainly due to supply-side constraints. Suppliers' delivery time also lengthened on a month-on-month basis. Moreover, stock of purchases declined due to unavailability of required quantities in the domestic market and difficulties in opening letters of credit for importing materials. It was highlighted that fuel shortage amid scheduled power cuts disturbed production plans in many aspects, from material supply to transport of workers. For the next 3 months, the overall expectations for manufacturing activities deteriorate significantly compared to the previous month due to the prevailing uncertain environment in the country. The central bank also said the Purchasing Managers Index for the services sector recorded an index value of 51.3 in March 2022, indicating an expansion across the services sector. This expansion was underpinned by the increases observed in new businesses, business activities and employment sub-indices. New businesses rose at a higher pace in March 2022 compared to February 2022, particularly with improvements observed in financial services, other personal activities, telecommunication and insurance subsectors. Following the seasonality, business activities continue to grow in March, yet at a slower pace. Accordingly, financial services, transportation, insurance, real estate and IT programming consultancy subsectors reported improvements during the month. Employment recorded an increase in March due to new recruitments done primarily to meet the seasonal demand. Meanwhile, backlogs of work continued to decline at a slower pace during the month. Expectations for business activities for the next 3 months deteriorated for the first time since August 2021, with the growing uncertainties and challenges. Operational cost pressures, prolonged power cuts and supply shortages related to the gas, fuel, import-related issues and restrictions, and political instability has negatively affected business operations, while the rising cost of living as well as war in Ukraine has weakened demand. Accordingly, business activities particularly related to wholesale and retail trade, accommodation, food and beverage, human health and education subsectors recorded deteriorations during the month. Up next are forex rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night.
State of Business was sponsored by